Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Master class da cuutaa fi kutaa lama master class da bifa salphaa fi karaa adda ta'een isin dhiyeessaa jira. Hagammaa boqonnaa tokkorra jirra. Boqonnaa tokko bifa addaatiin waan ilaaluu qabnu. Then har'ammoo kan ilaallu the area of the world that frequently affected by the earthquake. Addunyaa keenyarraa yeroo hedduu bakka kirkira lafaatiin baay'ee miidhamuu warra jaaman kan ilaallu ta'a jechuudha. Then akkasuma har'ammoo viidiyoo kana keessatti jechoota tokko akka kitaaba keenyarra hin jirre afaaniin isin ibsu waan jiraniif qabachuudhaan san akka viidiyoo irra deebiftanii ilaaltanii qabachuu dandeessanii. The first important concept today we are going to be explaining or analyzing is what is the belt. Belt jechuun maal jechuudha? Belt jechuun by the way lafa yookaan naannoo tokko. It means what? Belt is refers to the long and the narrow regions that sharing the common features. Naannoo dheeraa ta'e fakkeenyaa fi naannoo dheeraa fi narrow dhiphataa naannoo fakkeenyaa fi dhiphataa ta'e and that sharing the common features. Naannoo amala wal fakkaataa qabu. It is often relating to the nature of phenomena haala uumamaa hin ta'uu danda'a like earthquake, volcanoes, the climates. Bifa earthquake kitiin ta'uu danda'a, volcanoodhaan ta'uu danda'a, akkasuma climateedhaan ta'uu danda'a, bifa qilleensaatiin ta'uu danda'a. Qilleensa wal fakkaatoo earthquake yookaan ammoo kirkirri lafaa wal fakkaatan naannoo itti uumamu ta'uu danda'a. Akkasuma volcanoon yeroo hedduu bakka deddeebi'ee itti mudatu ta'uu danda'a. Garuu belt is what we call it is the regions naannoodha jechuudha yookaan that sharing is a common feature amala wal fakkaataa kan qabu. This common feature is what it is not natural phenomena. It is not artificial phenomena. Waan namni wal fakkeessan osoo hin ta'in wanta uumamaan wal isaan fakkeessu. So the first one of the area of the world that frequently affected by the earthquake is what? The belt in Pacific Oceans. Naannoo yookaan regionii Pacific Ocean kan argamu the largest earthquake jedhamee beekamaa jechuudha. Bakka kirkirri lafaa guddaan yeroo hedduutti mudatu and the volcanic zone is akkasuma naannoo volcanoon deebi'ee itti mudatu along the edge of Pacific Ocean. The edge of Pacific Ocean jechuun by the way xarafa fiixee bishaan Pacific Oceaniitii fi qaamni lafaa itti wal ta'u sun edge jedhama jechuudha. Edge cinaa akka jechuuti loqoda. The edge of Pacific Ocean means where the outer boundary or the coastal line meets the lands. Yeroo qaamni bishaan Pacific Ocean specifically yeroo itti qaama lafaa tuqu pointii sana jechuudha kan isaan this is known as the Pacific Ring of Fires. Naannoo ibidda Pacific jedhamuun beekamaa jechuudha. Naannoo ibidda Pacific or circum-Pacific belts. Circum-Pacific belt means where the area of the world is that frequent earthquake, frequent volcanic and the many destructions may be happen in there because of the it is the largest earthquake existing in this place. Lafa sana earthquake yookaan kirkirri lafaa guddaa waan jiruuf volcanoon hedduu deddeebi'ee waan mudatuuf lafa sana irratti caccabeensa adda addaa fi gamoowwan adda addaa yeroo takka jiganii kan mul'atan ta'uu isaa naan biyyoota achi sanirraa ni hubannaa jechuudha. Then inni biraa immoo the belt between Europe and North Africa. Akkasuma inni biraa immoo lafa naannoo the belt between Awurooppaa fi naannoo Awurooppaa fi akkasuma Ameerikaa yookaan North Africa jedhutu kana jechuun is connecting with Mediterranean Oceans. Lafoota xixiqqootu jira fiixee yookaan lafa xixiqqaa kan xarafa bishaan kanneenitti argamu kan North America fi Awurooppaa jedhutti argamu yeroo hedduu deddeebi'ee repeatedly affected by the earthquakes. Earthquake irra deddeebi'ee ni hubamaa jechuudha. Through the Mediterranean regions. Naannoo Mediterranean kanatti yeroo hedduu ni mul'ata because of Mediterranean region ni haa waan ta'eef ardiileen lama yeroo itti wal wanni ta'e waan ta'eef plate tectonic naannoo kana jiru earthquake akka uumamu sababa guddaa ta'ee biyyoota addunyaarraa isaa jechuudha. And then it is then the eastward through the Asia. Isaanis kara baha Asiaatti waan socho'anii for example in between the northern Europa, between northern Africa and Europe, there is Mediterranean
regions in this Mediterranean Sea flow or run eastwards kara baha biyyoota Eeshiyaatti deema sochiin inni godhu kanaan lafti kirkira lafa uumamuu danda'a jedhamee hubatamaa jechuudha. And the second, the third is what? The third region is Mid-Oceanic Ridge and the Great Rift Valley in Eastern Africa. Akkasuma Mid-Oceanic Ridge bakka yeroo hedduu garboota gurguddoo addunyaatiif lafti itti wal tuqanitti kirkirri lafaa baay'atee ni uumama jedha saayinsiin. Akkasuma Great Rift Valley of Eastern Africa yookaan ammoo naannoo Rift Valley guddaa kan dhiha Afrikaa kan biyya Sooriyaa irraa ka'ee bishaan garbaa fi kana osoo hin jenne qaxxaamuree biyya adii Afrikaa haga Mozaambikiin fuulla'u akkasuma biyya Itoophiyaatii fi biyyoota East Afrikaa kanneen akka Keeniyaa, Ugaandaa fi biyyoota akka Jibuutii xiqqisho xuquudhaan Eertiraa dabalatee biyyoota hedduu keessa darbuudhaan haga biyya Mozaambikiitti kan fuulla'u Rift Valley guddaan addunyaa tanaa yookaan Rift Valley guddaa Afrikaa keessatti repeatedly biyyi keenya Itoophiyaa dabalatee earthquake ni uumama jedha saayinsiin. So kitaabni keenyas kanuma ragaa bahachuudha. Then the deeper focus earthquakes commonly known or occur in beneath zones. Beneath zone jechuun naannoo gadi fageenya lafa keessaa kan earthquake lafa keessatti uumamu akka ta'e saayintistiin beekaman namni waa'ee kanarratti qorannoo hojjese beneath of yookaan ammoo sometimes wandanti beneath of zone jedhamuun ni beekamaa jechuudha. Kunis maal jechuudha? Naannoon kun sloping region deep inside of the earth. Naannoo sululaawaa fi akkasuma lafa keessa kan gaffagaate sochii yookaan kirkira lafa argamu yoo ta'u where many earthquakes originate bakka sochiin yookaan kirkirri lafaa irra hedduun itti uumamuudha jedhameeti saayintistoonni lamaan kun mirkaneessan. It is named over maqaan kun kan kenname jechuudha after seismologists yookaan qorataa kirkira lafaa beekamaa Huguenot Benioff nama jedhamuu fi Kyo Wandanti who studied deep focus of the earthquake. Deep means, for example, starting from 0 to 17 kilometers. Je nama qorate maqaan kun Benioff zone jedhamu kun after isa kanaan booda kenname jechuudha, which deep down into the mantle as the place where two tectonic plates convergence. Akkas akka inni ibsutti lafa keessa gad fagoo iddoo mantilii yookaan keessi lafa bakka tectonic plate itti walitti dhufuudhaan converge means when two different directions or two different forces coming into opposite directions the land between existing is yeroo gamanatti wal dhufu earthquake isaan kan jala jiru jechuudha. Sochii lafaa kirkira lafaa uumuu danda'a. This is what we call deep zone isaa yoo fudhanne around 70 kilometers jaha jechuudha. Saayinsii kitaaba inni barreesse yoo ilaaltan. So bifa kanaan asirratti kana ibsuu dandeenya. Continental lithosphere beneath of zone means it is deep into the mantles. Lafa keessa gadi fagoo keessa lafaa jechuudha. So bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. So beneath of along is subducted plate. Subducted plate jechuun yeroo platein tokko yookaan qaamni lafaa guddaan tokko qaama lafaa isa guddinaan irra xiqqaa ta'e sanirraa aanuudhaan yeroo uumamuu jechuudha. Then pointiin afuraffaan nuti kaafnu pointiin mata dureen guddaan kan dhuma volcanism kan jedhu kaafna har'a volcanism kan laallu ta'a. Volcanism is the process which is a molten rock or magma together with gases in the solid material is forced out on the surface of the earth. Volcanism jechuun yeroo molten rock nammoo yookaan ammoo dhagaa gubataan yookaan magma yookaan dhagaa gubataan gaazii uumamaa kan isaan keessa jiru wajjin wal makuudhaan solid materials yookaan ammoo kattaawwan caccabaa adda addaa humnaan lafa keessaa dhiibuudhaan karaa gubbaa lafatti kan baasu yoo ta'e volkaanokiin uumamuu danda'ee jira jenna
For example, this kind of activity is many times happen in Afar regions, especially Nano Afar region, especially Erta Ale in Oromia region, sometimes around the Adama, around the Matahara. Keessatti naannoo sanatti baay'ee repeatedly make volcanic happens. When the magma reaches into the earth's crust, it is known as lava. Magma kun yookaan dhagaan dhoqqaan kun dhagaan gubataan kun yeroo lafa ga'u yookaan yeroo lafarra dhufu irra lafarra yeroo dhufu it maybe it is known as lava. Lava ta'a jechuudha yookaan lava jennee maqaan isaa lava jennee waamuu dandeenya. The magma reaches in the earth into the earth's crust through two type of opening. Magma kun yookaan dhagaan gubataan kun kan inni lafa keessaa bahee itti gubbaa lafaa irra dhufu. There are two opening ways. Karaa lamaan lafarra dhufuu danda'a. Uraaramaan lafa keessaa bahuu danda'a. The first one is ventis, the second one is fissures. Fissure fi venti kan jedhamuun dhufuu danda'a jechuudha. Vent jechuun maal jechuudha? Vent means is small hole and the opening like a pipe. Uraa xiqqoo kan akka pipe'itti banamtu yoo ta'u, if the lava flows through the ventis, it is built up a volcano or cone shapes. Lavan bifa ventii keessan kan bahu yoo ta'e volcano shape koonii qabu. Koonii means maatisii yeroo barattan beekuu dandeessanii. Koonii means like this. Like this shapes, bifa kanaan uumuu danda'a. So this point is pointing on it is ventis. This means, for example, kun magma haa jennu yeroo as keessaa akkasitti ol bahu kun pointii kanaan baha. Pointiin inni itti bahu kun ventii jedhamti. Erga ol bahee lafa gubbaa dhufee booda immoo lava jedhama jechuudha. Okay, I think it is clear. The fissure is large and narrow crack in the rocks. Fissure jechuun caccabaa dheeraa fi dhiphoo kan dhagaa keessa dhagaatti argamu jechuudha. A large and narrow crack in the rocks. Kattaa keessatti kan argamu yommuu ta'u guddaadha akkasuma caccabaadha jechuudha. Narrow. If lava emerges via a fissure, it is built up what plateau. Lavan karaa fissureetiin kan bahu yoo ta'e lafa plateau uumaa jechuudha. Plateau jechuun lafa ol ka'aa ta'e garuu gubbaan isaa diriiraa ta'e jechuudha. Okay, so bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. The other important topic is the occurrence of volcanic activity. Occurrence of volcanic activity jechuun yeroo hedduu irra deddeebi'ee yeroo sochiin volcano itti ta'u jechuudha. Volcano occur mainly on or mainly near to the boundary of tectonic plates. Daangaa bakka tectonic plates lamaan itti wal daangessan. For example, NASA tectonic plates, NASA and the African tectonic plates or South American tectonic plate, in their boundaries, the volcanic activity maybe happens. Volcano bakka point kana lamaanitti uumamuu danda'a jechuudha. They form along the belt of tensions. Akkasuma dabalatee naannoo the belt of tensions means naannoowwan tension force itti uumaman. What does mean tension forces when we say tension forces? It means what? Firstly, what does mean forces? Force is what? A push or pull that can changing the shape, position, and the motion of the objects. Force humna jechuun maal jechuudha jalqaba? Push or pull. Dhiibuu fi harkisuu waan danda'u jechuudha. That can changing the shapes. Kan boca waan tokkoo jijjiiruu danda'a. All the positions bakka waan tokkoo jijjiiruu danda'a. All the motion of the objects. Sochii waan tokkoo kan jijjiiruu danda'u force innaan jechuudha. But there are two main type of forces. Humni gosa lama jira. The first one is compressional force. The second one is tension forces. When we say compression forces, humna waan tokko walitti dhiyeessu yookaan kan walitti kontooffachiisu jechuudha. A force that is squeezed. Squeezed means walitti kan dhiibu jechuudha. And the pressing the object inwards. Kara keessatti kan dhiibu yookaan from the opposite kallattii garaagaraatiin. This means, for example, when we say this tension forces,
it is coming, two forces coming from different directions. It's like this, force A, force B. Yeroo kallattii garagaraati yeroo walitti dhufan, squeezing is the object existing between there. Humna isaan lamaan jidduu jiru squeeze godha yookaan walitti dhiibaa jechuudha. So this is what we call tension forces. Sababa tension this is what we call compression force. Tension force kan immoo a force that pulls or stretch out. Humna that kan ifitti waan takka harkisu. For example, yookaan ammoo kan addaan baqasuu the object outing from the opposite side. Kallattii garaagaraatiin kan wanni godhu yookaan immoo kan walitti harkisudha. Fakkeenyaaf inni tokko kallattii kanaan akka dhufe kallattii adda addaatiin walitti dhufan. Asirratti ammoo kallattii inni tokko kallattii asiin kan deemu ta'e inni tokko kan asiin deemu ta'e the land between existing two places was stretching out, or it may be pulling. Kunis ni harkisa, kunis ni harkisa. So this kind of force is what? Tensional forces jennee ibsuu dandeenya. So yeroo san maaltu uumama? Yeroo san wanni uumamuu danda'a jechuudha yookaan volcano uumamuu danda'a jechuudha. And also the major area of volcanic activity kan naannoowwan volcanoon yeroo hedduutti jijjiiree mul'atu. The first one is Pacific Ring Fire. Almost 90% of volcanic eruption addunyaa irratti kan ta'u naannoo Pacific Ring Fire kan jennudha, as well as the Mediterranean, naannoo galaana Mediterranean, the Asian belts kan jennu, akkasumas along the World Oceanic Ridges, naannoo garboonni gurguddoo addunyaatii fi bishaan itti wal tuqan, akkasuma the Great Rift Valley yookaan Rift Valley Eastern Africa ta'uu danda'a. So yeroo hedduu bakkoota kanneenitti irra hedduun isaanii the major area of volcanic activity kennu naannoo kanatti kan inni argamu jechuudha. Kanas fakkii asirratti ilaaluu dandeessanii the fire naannoo ilaaltan yeroo hedduu bakka ardiileen lamaan itti fiixee ardiileen lamaan itti wal tuqan bakka kanas ilaaluu dandeessanii, akkasuma bifa kanas ilaaluu dandeessanii, asillee ilaaluu dandeessanii bakka dachiiwwan lamaan ardiiwwan garagaraa lamaan itti wal tuqan Pacific Ring Fire bakka hedduu itti wal tuqan itti yeroo hedduu kan inni uumamu jechuudha. So based on their eruptions in the activity level, volcano can be classified into three. Volcanoon haala ittiin eruption uumamuun haala ittiin eruption uumamuun yookaan akkaataa sochii isaaniitii fi sadarkaa isaaniitiin activity isaanii dhaabbannee volcano can dividing into three bakka sadiitti qooduu dandeenya. The first one is active volcano, the second one is dormant or sleeping volcano, the third one is extinct volcano. But when we say active volcano, at a volcano currently erupted within what? Within last 500 years, volcano yeroo dhaluu kana keessa waggoota 500 dabran keessa kan dho'ee ture jechuudha. Volcano is known to have erupted during the historic times. Seenaa keessatti dho'ee kan beeku kan hawaasi beekuu danda'u jechuudha. Examples Erta Ale Mt, fakkeenyaaf Erta Ale kan naannoo Afaaritti argamu fudhachuu dandeenya. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee ni dho'a. So active volcano dho'aa jiru jechuu jennee ibsuu dandeenya. The second one is what? Dormant or sleeping volcano. Volcano rafaa yookaan ammoo the volcanoes that are currently inactive. Ammaaf dho'aa kan hin jirre but have potential to erupt. Dandeettii kara fuulduratti dho'uu kan danda'u again in the future. Kara fuulduratti dho'uu kan danda'u. For example, this kind of volcanoes maybe happen in mountain Kilimanjaro in Tanzania. Gaaraa guddaa Afrikaa Kilimanjaro itti tarii dho'uu danda'a jedhamee eegamaa jiru. It is sleeping volcano. Ammaaf dho'aan jiru garuu it may be potential to erupt. Dandeettii kara fuulduratti dho'uu kan qabu jechuudha. The third one is extincting volcano. Volcano dhumataa.
This kind of volcano is considered permanently inactive. Guutummaan guututti dho'aa hin jiru. And not expected to erupt in the future. Kara fuulduratti illee dho'aa ni dho'aa jedhamee hin eegamu jechuudha. This kind of volcano is known as Mount Ziqula in Ethiopia. Mount waan naannoo Mountain Ziqula jedhamu kan Itoophiyaa keessatti argamu. Akka extinct volcano yookaan volcano dhumatatti fudhachuu dandeenya jechuudha. And also the volcano can be classified based on their shapes and size. Hammaa fi akkasuma boca isarra dhaabbanne volcano qooduu dandeenya. Among the most common type san keessa inni beekamaan isaan armaan gadii kana. The first one is what? Shield volcano. Volcano shield yookaan volcano shield volcano kan jedhamu. A volcano that have low. Volcano xiqqaadha yookaan baay'ee xiqqaadha but broad profiles lafa gubbaa irratti lafa bal'ate area highly fluid flow that is spreading over the wide area lafa bal'aa irra bal'atee kan dhowuu danda'u. Fakkeenyaaf volcano tokko eruption ta'a erga erupti ta'ee booda dhangala'aa isa keessaa bahu suuta jira yookaan baay'ee guddaa miti garuu lafa irra baay'ee bal'atee kan yaa'uu danda'u. Shield volcano jedhama. Shield jechuun baay'ee babal'ataa jechuudha yookaan stretch ta'ee babal'atee kan jiru yaa'u jechuudha. When shield volcano erupts look yeroo volcano shield volcano kun kan jennu kun yeroo erupt yeroo ta'u yeroo dho'u yookaan yeroo bahu the basalts dhagaan basaltii jedhamu can flow great distance away from the vents. Vent jechuun baay'ee waan beektan point volcano jalqaba itti bahusan dhangala'aan basaltii kun fageenya guddaa deemuu danda'a. Pointii bakka jalqaba baheessa irra to produce broad gentle of slopes. Yeroo san sulula bal'aa sulula gentle bend broad gentle slope uumuu danda'a jechuudha. So kun depending on the shape and the size boca yeroo inni dho'ee uumuu danda'uu fi hamma dhangala'aan sun lafa irra babal'atee argamu irratti hundoonni volcano shield volcano isa xiqqaadha garuu broad profile uumuu danda'a. And highly fluid dhangala'aa guddaa highly fluid sirriitti dhangala'ee kan jiru flow spread over the wide area naannoo wide area irratti mul'atu danda'a. This kind of volcano is known as shield volcano is known for their what? Large size hammaan guddaadha and low angle size. Yookaan ammoo angiliin isaa kofni angilii isaa haal xiqqaadha. This means what? Yeroo akkasitti fakkeenyaaf dho'uu fakkeenya pointii 20 tanarraa hawaayennu yeroo ol ba'u angiliin isaa xiqqaadha. Ifirra akkasitti gadi hin deebi'u bal'atee lafa baay'ee irratti dhangala'aa jechuudha. So this kind of volcano is not known as shield volcanoes. Example is Hawaii Island bakka jedhamtu ilaaluun isa fakkeenyaaf laavaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Asirraan dho'aa yeroo dho'u karaalee hedduudhaan lafa irratti babal'atuu danda'a jechuudha. Fakkii irraa ilaaltanii hubachuu dandeessa. The second one is scarta or composite volcanoes. Kun ammoo they are the common volcanic forms. Volcano keessaa isa baay'ee beekamaadha. They are tall, dheeraadha, conical composite of altering the layer of lava, ash and proclastic materials. Bifa fakkii sheeppii koonii kan qabu yoo ta'u gubbaa lafaa yookaan gubbaa layers of lava kana alterate godhuu danda'a jijjiiruu danda'a. Isa jedhamu jechuudha. Isa jedhamu jechuudha. This kind of volcano is characterized by steep profiles. Steep profile means a volcano is sharp and tall. Volcano dheeraa fi akkasuma sharp kan ta'e. The form or cone-like shapes. Bifa shapein isaa koonii kan qabu. Koon jechuun akkuma reefu isinii kaase like this kind of shapes. Shapii gosa kana kan qabu yoo ta'u and predict explosive eruptions. Amala isaa keessa predict yeroodhaa yerootti explosive eruption. Predict explosive eruption means the eruptions that happen from time to time.
dho'insa yeroo ta'u. And it is violent and forceful. Humna guddaa kan qabu dho'uu jedhu jechuudha. And the lava that flow from them is what? Lavan kan lafa keessaa yeroo ol ba'u lavan isarraa. Lava jechuun maal jechuudha? Magman yeroo lafa keessaa dhufee kirastii gubbaa ga'ee lava jedhama. Lavan isaa sun flow from them is what? Highly vicious. Vicious means highly vicious means is this form or the form dhangala'aa guddaa kan humna qabu. Isa humna qabu highly vicious means that thick and stick, humna guddaa kan qabuu fi akkasuma furdaa kan ta'e flow slowly suuta kan dhangala'u jechuudha. Bifa sanii qabaachuu. And the coal dhangala'aan sun coal and hardens before spreading very far. Osoo lafa tanarra baay'een bal'atin warra tuulameetuma ni qabbanaa'a akkasuma oksijiinii argate ni qabbanaa'a. Sanbooda maal ta'a? Harden ta'a. Ni jabaata. Sanbooda dhagaa ta'a. Before the spreading very far. Osoo hin akka yookaan shielding volcano san lafa hundarratti hin babal'atu jechuudha. So this kind of this kind of volcano is, it is structure or composite volcano in Epsilon. And the third important concept is cinder cone volcano. Cinder cone volcano is conical hill, mostly cylinder polystick. Yeroo hedduu volcano ol dheeraadha. Fakkii kanarraa akkuma hubattan. It is cylinder polystick uuma. Cylinder jechuun bifa cylinderii fakkaata jechuudha. And the small step sides. Small step side yookaan stepin sululli isaa baay'ee xiqqaadha. Afaan isaa baay'ee xiqqaadha. And they are usually created erupting from single opening. Uraa takkarraa yeroo hedduu kan uumamudha. Fakkeenyaaf asirraa fakkeenya fudhannee kan laallu yoo ta'e pointiin inni irraa dho'u kana maagmaa chaambariin kana erga ol dho'ee booda ol ba'a pointii uraa inni ittiin ba'u uraa takka jechuudha. So this kind of volcano is known as cylinder cone volcano jennee ibsina. Inni biraa immoo crater rockdha. Crater jechuun a circular funnel-shaped depression produced by volcanic eruptions. A circular funnel-shaped depression produced by volcanic eruptions. Sababa volcano dhuuf funnel-shaped depression uumamu. Funnel-shaped depression jechuun lafa gubbaan isaa bal'aadha. Jalli isaa immoo yookaan ammoo lafa gubbaan isaa banaadha. Garuu banaa bal'aa kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa ilaaluu dandeessan. Ol inni ba'a gubbaan isaa baay'ee bal'atee kan jiru jechuudha. Bifa crater lake uumuu danda'a. Fakkeenyaaf laggeen crater hedduu qabdi ni beektanii. They are created by various volcanic process. Adeemsa volcano hedduudhaan kan uumamu. Including what? Explosive eruption. Volcano guddaa dho'uu ta'uu danda'a. The collapsing of volcanic core. Then and sababa volcanoon tokko fakkeenyaaf inni volcanoon bifa koonii qabu kan bifa kana qabu dho'ee volcanoon biraa guddaan kan dho'u yoo ta'e koonii kana cabsuudhaan lafa bal'aa bifa kana uumuu danda'a jechuudha. Bifa kana uumuu danda'a jechuudha. This kind of lake is sometimes now crater lake. The important 5 concept is calderas. Caldera jechuun calderas are a large and crater basin shaped depression. Bifa depression kan qabu bifa sulula depression jechuun hiika mataa isaa qaba. Geography kutaa tokko kan duraanii irraa ilaaluu dandeessanii yookaan ammoo viidiyoo addatti isiniif nu jedha. That form is due to the collapse of the ground following the major eruption. Sababa volcanoon guddaan dho'eef lafti duraan jiru fakkeenyaaf koonillee haa ta'u silindarillee haa ta'u yeroo dho'ee lafa keessa dho'uudhaan impitting is a magma chambariin yeroo uumamu. Magmaan chambariin banaa ta'e yeroo uumamu kunis bakka marsaa fakkaatu fakkeenyaaf karaa biraatiin kaldeeraa jechuun maal bakka marsaa fakkaatuu fi bal'aa kan ta'e kan sarara jalaa gadi siqu bakka duwwaa uumamuudha kun namachuu.
sarara jalaa gasii yeroo isin jiru highest point fakkeenyaaf gaarreen ni jira bifa hara jechuudha. Hara biraatiin bara harri yeroo uumamu bifa kanaan uumamuu danda'a jechuudha volkaanoon guddaan. Then the landform associated with volcanic activity can do. We will see next week or next video. This is CK Masterclass. Please subscribing our channels. You can getting money benefit or money notifications as soon as or we will posting a new video on the lines to get notifications. So subscribe go to notification. Subscribe on go to the CK Masterclass. Galatoma sinjara.